Talk about today. Сегодня знаете, о чем я хотел говорить? I wanted to talk about protection. Я хотел поговорить о защите. Now, actually this theme is one that I was very much preoccupied with for many, many years. В действительности, я задумался над этой темой в течение многих лет. If you think about it, the theme of protection is a very wide theme. Если вы задумаетесь над ней, то эта тема это довольно широкая. First of all, the most obvious kind of protection is one in which we all engage in all the time, self-protection. Очевидно, что самый такой распространенный вид защиты, который мы постоянно заняты, это самозащита. You know, there's this thing that doctors and psychologists talk about the biological primeval means of protection. Об этом говорят биологи, вы, наверное, слышали, это такой биологический инстинкт самозащиты. It's called the fight or flight phenomenon. That's in English. Fight or flight. Это называется You want to fight or you want to run? или вы сражаетесь, или вы убегаете. When something happens to you, you instantly decide, am I going to fight against this thing or am I going to run away from it? Если кто-то на вас нападает, какая-то опасность, вы постоянно выбираете, либо вы будете сражаться, либо вы просто убежите. So this is the first line of self-protection. Это такой первый аспект, первый уровень самозащиты. Now, what is the basic principle of self-protection? В чем основной принцип самозащиты? Anyone? Кто-то может? What is the basic principle upon which defending yourself sits, without which you wouldn't even bother doing it? В чем основной принцип, на котором строится ваша самозащита, и без которого вы даже не смогли сделать это? Мы хотим утвердиться. We, Люди нас приняли, да? we want that people accept us, we will self preserving of life, some fear. To be in a state of love toward all what is. What? To be in a state of love toward everything. Okay, well, you know, that's close enough, so I'm going to stop there and go with that one. Это уже достаточно близко. Obviously, the reason why we even think of defending ourselves is because we love ourselves. Очевидно, что причина, почему мы вообще задумываемся о том, чтобы сохранить себя, защитить себя, потому что мы любим себя. Now, this natural love of ourselves is so much put away in our consciousness that when I ask you this question, nobody can figure it out. И эта очевидная любовь по отношению к самим себе, она настолько как бы в глубине нашего сознания, что мы даже сразу не приходит нам на ум, когда это спросил. It's a completely obvious answer. Это совершенно очевидный ответ. Why didn't you think of it? А почему вы не думаете? Well, I'll tell you why. Я скажу почему. Because to think that to love myself is the most furthest thing away from us in our normal consciousness. Почему вы не подумали об этом? Потому что вот это явление, любить себя, оно настолько как бы в стороне от нашего сознания постоянно находится. But actually, Мы не осознаем it's the обычно. basis upon which we live. Но в действительности это тот базис, та основа, на которой мы живем. As soon as somebody comes to us in some form or another to cause us harm, we immediately figure out to defend ourselves in one way or another. Как только мы видим, что кто-то приближается к нам и пытается причинить нам вред, мы сразу же предпринимаем усилия, чтобы защитить себя так или иначе. Now I know there's many, many things layered on top of this, but this is the bottom basis, the foundation upon which it all sits. Конечно, я знаю, что есть еще много чего, что можно к этому добавить, но это основа, на которой все строится. I love me, I don't want me to be harmed. Я люблю себя, я не хочу, чтобы мне был причинен вред. If you're here, your best friend is there, and immediately a harm comes, or some danger comes, Если вы здесь, и с вами ваш лучший друг, и приходит
you will first instinctively try to save yourself. Вы инстинктивно сначала попытаетесь спасти себя. And depending on your love for the other, within an instant after that or some period of time after that, you will think about the other person. И в зависимости от того, насколько глубока ваша любовь к вашему другу, через какое-то время вы уже задумаетесь о том, чтобы помочь тому человеку. It is, in fact, so difficult to think only about others in time of danger that they have to train bodyguards to be totally selfless in order to guard some personality. В действительности это так трудно в момент опасности думать о том, чтобы спасти кого-то другого в первую очередь, что охранников, телохранителей приходится специально тренировать, чтобы они полностью забывали о себе в момент опасности. It is so ingrained in us to self-preservation. Этот принцип самосохранения, он настолько встроен там, глубоко внутри. We should understand that this is based in our own very, very, very deep conviction that we are the most important persons to us. И это строится на нашем очень глубоком убеждении, что мы самая главная личность для себя. Because deep, 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 deep down, we actually do love us. Потому что очень-очень-очень глубоко внутри мы действительно любим себя. Now, let us just examine how we get into these moods of not loving us. Давайте рассмотрим, как мы вообще можем попасть в такое состояние, когда мы перестаем любить себя и не осознаем это. So much so that practically nobody in this room could figure out the easy answer to a very simple question. Это происходит до такой степени, что практически никто в этой комнате не смог дать такой простой ответ, очевидный ответ на этот простой вопрос. Now, when we actually have this love for ourselves, the love of others is only valuable to us because of our own self-love. И когда мы имеем действительно настоящую любовь по отношению к себе, любовь по отношению к другим, она до той степени ценна для нас, имеет для нас значение, до какой мы любим себя. When another loves us, Когда другие нас, that fills us. это наполняет. But in our natural state, this is the normal relationship we have between each of us, is that we love ourselves, we love all others, we're just floating in that love. Это просто нормальное такое явление, что мы любим себя, мы любим других, и мы обмениваемся любовью. But we are not in that state now. Но сейчас мы не находимся в этом состоянии. Why? Почему? Answer. Ответ. Because we have loved others. Потому что мы любили других. And those others have caused us pain. И те, кого мы любили, однажды причинили нам боль. Now, let's go back to self-preservation. Давайте вернемся к принципу самосохранения. I love you Я люблю вас so much. так сильно, You cause me pain. и вы причиняете мне боль. How do I rationalize that act? Как я могу объяснить себе рационально, логически этот факт? Let's take, no, act, not fact. Это действие ваше. That you caused me pain, that's an act. Что вы причинили мне боль. So, the little baby Например, маленький ребенок, loves the mother completely, он любит мать полностью, loves the father, он любит отца. but the parents, knowingly or unknowingly, cause pain to this little being. Но родители сознательно или несознательно причиняют боль этому маленькому существу. Now, what does this little baby do? И что этот маленький ребенок делает? The little baby has to preserve itself. Он должен сохранить себя, защитить себя. The little baby has no capacity to think, Mommy and Daddy, who are practically like God, don't know what they're doing. Маленький ребенок не способен понять, что мама и папа, которые для него, они как на уровне Бога, он не понимает, что они просто не знают, что они делают. So the little baby preserves the integrity of those who it thinks loves it by saying,
I'm not good enough to be loved. И тогда маленький ребенок, чтобы сохранить достоинство тех людей, которых он не сомневается, что они любят и что они хорошие, тогда он приходит к выводу, что я недостоин любви. And this pattern is repeated with our friends, our family, and anyone that we have loving relationship with. И это как бы стереотип мышления, он проявляется в наших отношениях с друзьями и со всеми окружающими людьми, с которыми у нас есть любовь. And gradually we move away from the natural state of being full of love and loving ourselves and loving others. И постепенно мы уходим от этого естественного состояния наполненности любовью и любви по отношению к другим. And move into the unnatural state of not loving ourselves И переходим в неестественное состояние, когда мы and not factually being able to love others to the full extent we would desire. тогда мы уже не способны любить других до той степени, до какой мы хотели бы. Now our love becomes conditional. Сейчас наша любовь стала обусловленной. I will love you so long as you don't cause me pain. Я буду любить вас до тех пор, пока вы не причините мне боль. You accept me. Вы примите меня, You don't make me think I'm bad. вы не позволяете мне считать, You don't harm me. вы не причиняете мне I will вреда. give you my love. I will accept your love. Я буду давать вам свою любовь и буду ожидать, принимать вашу любовь. Thus, the love nowadays is mixed very much with fear. И поэтому в наши дни любовь очень сильно смешивается со страхом. Actually, in conversations with God, God brings up this point. There's only two things. И в книге «Беседы с Богом» Бог, Он затрагивает этот момент. Он говорит, что по большому счету есть две вещи. There's love and there's fear. Есть любовь и есть страх. I wish to love, I wish to be loved, I wish to give love. Я хочу любить, я хочу быть любимым, я хочу давать любовь. I wish to act on the basis of love. Я хочу действовать на основе любви. Yet I'm full of fear of being rejected, I'm full of fear of being В pain, то же время full of pain. я переполнен страхом того, что меня отвергнут, я переполнен страхом, что мне причинят боль. And because I'm so full of fear like that, my actions are reflecting that fear. Мои действия, они отражают этот страх. So the natural love gets lost, and in its place comes actions and even love based on fear. И тогда настоящая любовь уходит, и вместо нее появляется любовь, смешанная со страхом. But real love is fearless. Но настоящая любовь, она бесстрашна. One would have so much fearlessness that one would have the courage even to love one's enemy. Такой человек, он настолько смелый, что он даже осмелится любить своего врага. Now, this problem of protection, Это проблема защиты. this problem of trying to avoid all painful situations, Это проблема того, что мы стараемся избегать все ситуации, причиняющие нам боль. very much is linked with how we view ourselves. Она очень тесно связана с тем, как мы смотрим на самих себя, как мы воспринимаем себя. I think you can see that by now. Я думаю, вы сейчас поймете. Let's speak about how one would protect oneself psychically or energetically. Давайте поговорим о том, как бы человек защищал себя психически или энергетически. Let's say somebody comes up and is filled with all kinds of very strange energies towards us, and it's just starting to press upon us. Допустим, кто-то заходит, и он переполнен какими-то странными энергиями и отношениями по отношению к нам, и это мы чувствуем давление с его стороны. Now, naturally, you're very disturbed by this, Естественно, вы беспокоитесь этим, and you wish to protect yourself from it. и вы захотите защититься от этого. Now, there are, of course, many techniques to do that. Конечно, есть много техник и методов, как можно это But have you ever noticed how some people seem to be invulnerable to such attacks, if we might use that word? Но вы, может быть, замечали, что некоторые люди, они остаются как бы
things just like roll off their back like water off the duck back. И как будто с них все это как бы слетает, как гуся вода. Why is that? Почему это так? Okay, I'll ask you. Why is that? Я спрашиваю, We'll try again. снова Okay, Upendra. потому что нет страха. Not bad. Why don't they have fear? У них это довольно неплохой ответ. Huh? Почему у них нет страха? Nah. Потому что они полны любви. It was a good try, but nah. Это была хорошая попытка. Why is it they don't have that fear? Yeah. Почему у них нет страха? They have strong faith. Faith in what? Вера во что? Huh? Self. The faith in God's help. Okay, but he said faith in self. А он сказал вера в самого себя. What does that mean? А что это значит? Huh? Love to themselves, yeah. That's Любовь. all correct. Любовь к себе, душе. Expand that a little more. Немножко распространить это. He doesn't even let the possibility to be that some harm will be caused toward him. Well, that's a good point, and I want to explore that. Это хороший. Why is it when a person feels like this, that when another person's energy comes to them, it doesn't affect them? Now, it's true what you say. They don't allow it to happen. But what is actually the mechanism, the energetic mechanism by which that doesn't happen? Что? The person is so sure in himself. Yes, yes, yes. Now, what is he sure of? What is that person sure of? Huh? What? Yes! Yes, yes, yes. Isn't it? He knows what he is. I'm sorry to be so dramatic about it, but these obvious things, we don't see them sometimes because they're so obvious. It's totally obvious. He knows what he is. Now, he may not be what you'd call a self-realized soul. He may not be a being of light. But he knows what he is, or what she is, and she is aware of what she is not. Understand? When you are aware of what you are not, when this what you are not comes towards you, you've got no relationship with it. You don't accept it. Why should I accept what I am not? You understand the basic principle? If I know very well what I am, if I am very self-situated, and we're not even talking esoterically here, I'm familiar with me. I feel good about that. Now all these other points come in. I feel good about what I am. Therefore, when something I am not comes to invade my space, and what does it always include? If I feel good about what I am, what does that invading thing include?
this energy has some meaning that you are not good. Yes! Точно. The energy that comes at me is saying, Энергия, которая приходит ко мне, you are something not good. ты в каком-то плане нехороший. You are something that needs to be punished. Ты заслуживаешь за что-то наказание. Not only by me, but by the whole universe. Не только с моей стороны, но со стороны всей Вселенной. Because you are bad. Потому что ты плохой. Maybe you're not bad right now. Maybe you're not bad, in general, but right now you're bad. Может, ты, в общем-то, не такой же плохой, но вот сейчас ты плохой. And I am the deliverer of justice upon you. И я несу справедливость, закон справедливости по отношению к тебе. And now you should feel bad about that. Сейчас ты должен себя почувствовать плохо, виноват. But if I know what I am, Но если я знаю, какой я, if I know who I am, если я знаю, кто я, and I'm not again talking about like self-realization, I'm just being really self-situated, самореализацию, я просто человек уверен and I feel basically good about me, в себя, и я чувствую себя хорошо. and somebody is putting that thing on me which is not me, И кто-то пытается мне навязать этой энергии, которая не есть я, I will not accept that energy. я не приму эту энергию. Now, wait, let's hold everything here. Теперь подождите. What if I did something wrong to somebody? А как если я что-то сделал плохое? I wasn't aware of it. И я специально не знал. And the deliverer of justice comes to make me feel bad about it. Носитель справедливости приходит ко мне, чтобы заставить меня почувствовать плохо за эту вину. Then what do I do? Тогда что мне делать? Totally different situation. Совершенно другая ситуация. I realize that this energy is coming because there is a reason for it. Я тогда понимаю, что эта энергия приходит ко мне, потому что I есть какая-то причина. actually did something wrong. Я действительно сделал что-то не так. Now, we are talking about protection here. И мы опять же говорим о защите. What do I do? Что мне делать? I accept the energy that something could be wrong. Я принимаю составляющую энергию, что что-то могло быть не так. And I embrace the opportunity to understand it И я принимаю эту возможность понять and correct the mistake. и исправить эту ошибку. That diffuses the energy that's coming at me. И вот это тогда уже эта энергия, которая приходит ко мне, рассеется. Now that is a little subtle. Это немножко тонкий момент. This can only be done by people who do not defend themselves from such things in the usual sense. Это способны делать только люди, которые не защищают себя от таких моментов в обычном понимании. Usually what happens amongst people who are not terribly enlightened, Людей, которые не очень просветленные, somebody comes to chastise them. кто-то приходит поругать их, You did this. ты сделал это. No, I didn't. Нет, я не сделал. Yes, you did. Я это сделал. No, I didn't. Нет, я этого не делал. They say you did it. Они сказали, что ты так сделал. They are wrong. Они ошибаются. You are just this, and we defend and defend and defend. And maybe after a half an hour, Может, через полчаса. okay, maybe I did something like that. Может, что-то подобное может быть. In this way, we try to battle ourselves to a position of security so that, Мы пытаемся каким-то образом сражаться и хоть немного сохранить And- свою безопасность. and what happens at the end when you finally say, all right, I did it. И что происходит в конце, когда вы наконец признаете? And the person says, finally, you admit it. Когда человек говорит, наконец-то. Why didn't you admit it before? Почему ты раньше сразу не признал, I was afraid of getting hurt. что мне это наконец причиняет боль? And what was all the battling about? И ради чего была вся эта битва такая? Just to somehow keep off the pain, the punishment, the hurt, and battling it to the point where I diffuse it enough so that this oppressor will just not hurt me so much at the end when I finally do admit that, yeah, I did it. Каким-то образом эта энергия хоть немножко рассеялась и пришла ко мне в более-менее мягком виде, что когда я признаю, что я сделал, это уже не будет так. Now this is a lot of work.
Это большая работа. An enormous amount of energy has been expended, При этом тратится огромное количество энергии. and at the end you didn't get much of a result. В конце результата особого нет. Just think of it in this way, Просто подумайте об этом так, as I described before. как я писал. Вот. The energy is coming at you. К вам приходит энергия. Now, as soon as you resist it, Как только вы сопротивляетесь, it will become stronger. она еще усилится. If you just say, А если вы просто скажете, if you just stop for a second and then если think вы about it, на секунду просто остановитесь и подумайте, and if you really did cause some harm, если вы действительно причинили какой-то вред, you can just say, yeah, I'm sorry about that. I didn't mean that really. я очень виноват. What can I do to correct it? Сделать, что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию. But if that usually doesn't happen like that. What usually happens is somebody tells you something that you don't understand. Обычно кто-то вам что-то говорит, что вы сразу не способны понять. You don't understand what they're saying. И даже не понимаете, о чем они говорят. And therefore you just say, oh, you're crazy. И вы просто так говорите, а, ты сумасшедший. How many times husbands and wives relate like that? Как часто между мужем и женой это происходит? You're just crazy. Ты просто сумасшедший. What are you talking about? О чем ты вообще говоришь? Also parents and children. Родители и дети. Let's see it in a different way. Давайте посмотрим на это по-другому. You just said this to me and I'm really sorry about this, but I don't understand what you mean. Ты мне сейчас что-то сказал, я, конечно, очень извиняюсь, но я не понял, что ты имел в виду. Can you explain this in a way which makes sense to me? Не мог бы ты это объяснить так, чтобы я понял, чтобы это имело смысл? It turns everything. И тогда все поворачивается. That energy to beat you over the head, Эта энергия, которая должна была бить вас по голове, of course it may not happen immediately, конечно, может произойти не сразу. especially if somebody's in rage or fury or Если кто-то приходит вам разгневанный, then it's better to just kind of disappear and wait till they calm down. тогда лучше немножко исчезнуть куда-нибудь, пока они... But if it's a normal kind of person coming, then instead of wanting to hit you with your guilt, by asking them to explain because you don't really understand it, and even if you say, you might be right, I don't know because I don't understand what you're saying. This does something really wonderful. The other person very much wants to give you some trouble like that. But when you ask the person to explain it to you because you don't understand it, you have forced that person to understand it from your point of view so that he can explain it to you. And as soon as the person is forced to explain it in a way you understand it, they're forced to see it from your point of view. And sometimes intelligent people just lose all anger at that point. It's kind of like an interaction which enlightens one to a certain extent. Therefore, in utilizing a defense for yourself, don't absorb the energies. Absorb. Absorb is one word, and you had a whole bunch of words, so what did you say? Don't absorb the energy. Yeah. And unless it's something very strong that you have to deal with immediately, don't just try to deflect it. But embrace it in such a way that it
loses its intention. Но объединить ее как бы таким образом, чтобы она потеряла свою изначальную намерение. Now, I don't know if I ever explained this to anybody here, but I'll give this example from my, I think it was my junior high school days. Раньше, но я хочу привести пример из моих как бы первых курсов высшей школы. Maybe I was like 14 or Ну, это то есть, где старший класс, 13. мне было 14 лет или 13 лет. all the boys in my school, not all of them, but a lot of them felt very macho. Многие, You know macho? Very like manly, they're going to really show. And not Superman, just like manly. So they like really want to show how they really are strong, young men, and they can really cause pain to another. So during the lunchtime, we'd all be out in the when it was a nice day, we'd all be outside in the playing area. And it was a nice place. There was grass everywhere. And even if you were just standing there minding your own business, somebody would come running up to you like this and want to knock you over. Or grab you like this and then wrestle you to the ground and make some fighting. And I used to think of it as like some kind of animalistic behavior. I never could relate to that. And somehow they didn't really bother me that much. Not that I was a big guy or I was strong or fearsome. Not at all. Just somehow they didn't bother me. But then one day, one guy decided he was going to put me on the ground and really wrestle me to, He probably figured I was an easy touch. And I think in my whole life I was in one physical fight. So probably I was an easy touch. So this guy comes running at me, like the bull, and and I just kind of looked at this, and I just grabbed him by the neck and stepped aside and went like that. And he went flat on his face. And I kind of looked at that. I said, wow, I didn't even know I could do that. So then I turn around, and he goes, what? And he comes after me again. But this time I'm really confident. And I went, and there he was again. Now this was a really big guy. And he was actually one of the champion wrestlers in the school. This guy was not a big, heavy guy, but he was in the heavyweight division because we had nobody good enough for the heavyweight division. And this was the guy who used to fight the guys who were like 100 pounds heavier than him. That was like 3 years later, but it was at that point, because everybody saw that around. No one ever touched me again. I never made anything threatening to anybody. I never walked around as if I was a big guy or I could do so much. I just simply did not relate on that platform. For me, the most important things were like playing music and singing in the various choirs and acting in the drama. And, I was one of those weird guys. I also did sports, but that was not like my main thing. But what it was I was using his energy
to ruin him. И его же, как бы, There are whole sciences of martial arts боевое искусство, that are built around that very principle. которое основано на этом принципе. You know, judo. Например, What is it called? Jiu-jitsu, judo. джиу-джитсу. Yeah. Your opponent comes and you just use his energy to throw him down. Ваш противник нападает на вас, и вы используете его энергию, чтобы противостоять ему. You take the energy which is coming at you and you turn it into the ruination of the person who's trying to hurt you. Вы берете энергию, которая нападает на вас, и направляете ее против того человека, против него самого. Therefore, I said, when somebody is coming at you with some kind of negative energy, you can just not absorb, but you can just deflect that energy in a very subtle kind of a way. И поэтому я сказал, что когда кто-то нападает на вас своей отрицательной энергией, вы можете каким-то образом перенаправить или отразить эту энергию очень тонким способом. By first of all, not allowing yourself to absorb it because it's just not you. Прежде всего, не позволяя себе питать эту энергию себя, потому что это она не имеет с вами ничего общего. And the only thing you really can accept И единственное, что вы можете принять, is when it's really your fault это когда действительно вы в чем-то виноваты, and you admit it. и вы признаете это. Otherwise, you diffuse it or deflect it by your questioning Иначе вы рассеиваете или отражаете своими вопросами, because you really don't understand it. потому что вы действительно не понимаете. Okay, enough for self-preservation, Хватит говорить о самозащите. which is a very good time to drink water. Это хороший повод. So let's boil everything down to two categories of preservation, Давайте сведем все к двум категориям protection. защиты. Two categories of protection. Есть две категории защиты. The self Самозащита and everybody else. и защита других. The principle of protecting the self В принципе, самозащита we discussed in a very limited way. мы уже обсудили вкратце. There's a lot more to it. Есть гораздо больше, что нужно говорить. And I'm going to get back to that in a second. Я вернусь к этому. But just to go a little bit further, if you're thinking of protecting others, Поговорить, может, поговорить о том, если вы думаете those others may be your о family, том, чтобы защищать других, это or your может быть friends, ваша семья, или ваша or your семья, nation, ваша or mankind, родина, или or the animals, ваш народ, или животные, or the earth. или земля. The mentality is very much the same. Но умонастроение, оно очень схоже. I have compassion, У меня есть сострадание, I have love, у меня есть любовь, I care about these other entities. я забочусь об этих других существах. Those who care about the earth Те, кто заботится о земле, care about it because the earth is offering so much protection to us. они заботятся о ней, потому что она так много предоставляет нам защиты. You care about the air, to protect the air because we all breathe it. Вы заботитесь о том, чтобы защищать воздух, сохранять воздух, потому что мы все дышим воздухом. The old people, the young people, the children, the animals. Старые люди, пожилые люди, молодые люди, животные. We breathe that air, we drink that water, Мы дышим этим воздухом, мы пьем эту воду, we eat that food мы that's grown in the earth. едим пищу, которая растет на земле. And we are just polluting the atmosphere, polluting the water, polluting the earth, При этом мы просто загрязняем атмосферу, загрязняем poisoning it, воду, отравляем, destroying it. разрушаем. This is causing us, И это all of us, причиняет problems. всем нам проблемы. So those who think about saving the earth И те, кто думает о спасении земли, actually have a very broad understanding of the requirements of all the people in it. у них обычно очень широкое понимание всех потребностей людей, которые живут на земле. And just think of it in another way. И подумать об этом по-другому. When all of these like trucks are rolling by with all kinds of fumes Если spilling out, проезжают мимо и
carrying things here and there which also are made in a way which destroys the planet. И они также груз везут, которые тоже в процессе его изготовления он разрушает планету. These big machines making brum, 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 and the cities building higher and higher И города строятся все выше и выше. with materials that are exploiting the earth. И строятся из материалов, которые также истощают землю. We are not only ruining the earth, but we are creating Но не a только society, a civilization, землю, но a мы создаем place in which we live, цивилизацию, место, в котором which мы has живем, built-in stress. в котором уже встроено просто органически встроен стресс. And I'll go even one step further. Я даже еще дальше. Built-in cancer, У нас встроен рак, built-in disease. встроена болезнь. Because we are just turning our beautiful nature into something which is just always agitated. Мы просто превращаем нашу прекрасную природу в нечто, что постоянно находится в состоянии возбуждения. So when we have this greater vision to protect the earth, we also have this greater vision to protect all the people within it. И когда у нас есть это величайшее видение, чтобы спасти, защитить землю, мы также имеем в виду защитить всех людей, которые In fact, protect all the living entities within it. и защитить всех живых существ, которые живут. That means we feel a kind of a motherhood, Это значит, что мы чувствуем материнство, a kind of fatherhood отцовские чувства for all beings. ко всем живым существам. We see the way in which they can be nurtured, Мы видим, как их можно питать, как их можно... and we see the way they are being systematically destroyed. Мы также наблюдаем, как их постоянно разрушают. Now, a person who can see like this Человек, который способен увидеть, wishes to protect. ему хочется защитить. Sometimes you'll also see these Greenpeace people. Иногда вы видите людей из Greenpeace. Sometimes they go out and they try to sink the boats that are killing the whales, or shut down a factory which is destroying the water or air, or they do these things. Иногда они пытаются потопить корабли, которые убивают китов, или они пытаются разрушить фабрики, закрыть фабрики, которые загрязняют воздух. Sometimes То, чем они занимаются. people think this is like an annoyance, Иногда людям кажется, это им надоест, or these are fanatics. или они просто фанатики. But actually, it's an expression, a frustrated expression of we've got to protect here. Но в действительности они таким образом выражают свое как бы разочарование, они свое чувство, что они хотят защитить. The same concept of protection would be there in the mother when she goes to buy food for the family. Точно такое же разочарование может испытывать мать, когда она идет в магазин, чтобы купить пищу для своей семьи. She would see which foods are healthier, which foods are better, Она будет смотреть, какая пища здоровая, какая лучше, which clothes are better for the children to keep them warm, какая одежда лучше для своих детей, чтобы им было тепло, which atmosphere is better for the family. какая атмосфера лучше для семьи. Not everybody thinks like this. Конечно, не все так думают. But if you think about it, if there's that love there Но for представьте, что если actually protecting, любовь у человека, чтобы защитить, this would be naturally the consequence. это будет естественно. I ask you, why more people are not into ecology, Почему бы не больше людям заботиться о экологии? into doing things which are not only healthy, but which are very good for the whole world? Почему бы не больше количество людей думать, заниматься здоровой деятельностью, благоприятной для мира? Mainly it's ignorance. Обычно причина невежества. But there are many people who know better and just don't care. Но есть много людей, которые знают все это, но они просто не заботятся, они не беспокоятся. Why they don't feel to protect Почему у них нет even the ones they love the most? желания защитить даже тех, кого они больше всего любят? We go back to the self. Мы возвращаемся к себе. Because they don't really consider their own lives worth that much. Потому что они сами не настолько ценят свою собственную жизнь.
Now, if I love me, Если я люблю себя, I really care about me. я буду по-настоящему заботиться о себе. I will care about me on many levels. Я буду заботиться о себе на многих I уровнях. will care very much what I put in my mouth. Я буду очень заботиться о том, что я кладу себе в рот. For example, К примеру, if I care about me. если я забочусь о себе. You know, we've talked about, I don't mean to single out anybody in the room. Я не хочу упростить, не хочу иметь в виду кого-то конкретного, сидящего в этом ряде. But I don't know about in Russia, but in everywhere else in the world, these cigarette packs have warnings which say, these cigarettes are going to kill you. They say it in various ways, but it's always the same thing. You know what it means. You're going to get cancer, you're going to die. And before you die, you're probably going to have throat cancer or lung cancer. You're going to suffer like some kind of dog. It's going to be so painful, you're not going to be able to stand it. You're going to be pumped full of painkillers. You're going to be in total hell. Yeah, right. Why? Why? Obvious answer. That's why the cigarette manufacturers don't mind putting on the package, these cigarettes will kill you. Because then the people say, hey, great, give me a pack. You know, in the liquor ads in the West, for whiskey and stuff like this, I don't know if you've ever really studied the graphic design of a whiskey ad. I think it was around 10 years ago, I read a book which described, from the point of view of those people who made these ads, exactly how they did it. And then when I started examining the ads, it was absolutely correct. Examining the ads, not the notes, the graphic of it. Now, if you, come on. If you just take a bottle of whiskey, pour it in a cup with a glass with some ice, and just look at it. It looks very ordinary. It looks like some colored liquid with some ice cubes. But when you look at the ad, there are these lines everywhere. Everywhere are lines and colors, and it's swirling, and there's something about it which is just unnatural. Actually, they very, very cleverly paint in images of death. That's what all these lines are, all these things are. Sometimes there's an axe dripping with blood. Sometimes there are skulls or bones or carnage of human bodies just painted in very cleverly. Or fragments of it so that you can't really identify it. Or the whole thing. Sometimes they have like these fiery things, like fire, and they put in images of hell.
They consciously do this. И они сознательно делают это. Why? Почему? The people who really drink a lot are subconsciously trying to destroy themselves. Люди, которые много пьют, они сознательно или скорее подсознательно, они пытаются убить. And if you remember lectures we gave last September, Если вы вспомните лекцию, которую мы давали в прошлом or was it December? I don't remember. Where we talked about the fact there is no hell. We create the hell. говорили о том, что ада не существует, мы сами создаем ад. We create this situation by which we punish ourselves because we are bad. Наказываем себя, потому что мы думаем, что мы плохие, Because we have done all these bad things. потому что мы сделали столько ужасных, Made all these people we love unhappy. потому что мы причинили столько несчастья, страданий всем тем людям, которых мы любим. Therefore we are creating these hells. Поэтому мы создаем такой ад. I personally couldn't care less about the morality behind smoking or drinking. I couldn't care less. И меня лично совершенно не беспокоит моральное аспект курения или пьянства. Меня вообще не беспокоит. I have no fire and brimstone pound on the Bible. Jesus said, Bible said, don't do it. I don't care about that. Меня не беспокоит, что в Библии говорится, в других священных писаниях Бог говорит, что не делай этого. I don't care about it even from any regulative principle point of view. Меня даже это не беспокоит с точки зрения регулирующих принципов. I just look at it from this one point of view. Я смотрю на это просто вот с одной такой точки зрения. Why are you doing something which you know, everyone knows, the people who make it know, is going to kill you? Почему ты делаешь что-то, что ты сам знаешь, и все знают, и те люди, которые изготовляют это, все прекрасно знают, что это тебя убьет. That's not the only thing. There's so many things we do. What about sugar? Что, как насчет сахара? Sugar, white flour, pasta. Шука, сахар, белая мука, макароны. We love it. Мы все любим это. It's just so good. Что так прекрасно. Just stuff the face, yeah, every day and night. Just stuff, yeah. It's great. Sit in front of the TV and munch away. And we get fatter and fatter and fatter. Slower and slower and slower. And all the arteries get harder and harder and harder. The blood vessels, the arteries get harder and harder. And all our calcium and gets all screwed up and all the bodily functions go not so great. And everybody knows it. You've heard it, maybe only once or twice, but you know it's true. Of course, in some places people are ignorant. They don't know that these things are happening. Take white bread, for instance, white flour. In the early 1800s in the United States, they used to have these slaves who are working on the plantations. Now, the slave owners, the people who ran the plantations, they had mills. They milled their flour and then bleached it white. Bleached it white, made white flour. Just like all the bread is made here in practically Russia, except for very few exceptions. The cakes, the pastries, the cookies, the rolls. Now, the slaves, they didn't bother giving them the white flour. They gave them the raw grains, which were just ground and baked into bread. Because they didn't want to waste money.
you know, bleaching the flower. It's expensive. Не тратили денег на то, чтобы So what happened? очищать. The plantation owners Что произошло? got fat, Вот эти владельцы weak, плантации, and had many diseases. имели такую очищенную муку, они становились They couldn't толстыми, even- было много болезней, They couldn't even poop anymore. они дальше больше They were all stuffed here. не могли даже желудок функционировать. The slaves, А рабы strong, они были сильными, healthy, здоровыми, just everything worked fine. все было прекрасно. Потому что они It took many, many years for them to figure out what was going on. И прошло много лет, пока они не обнаружили, что происходит. Huh? And we always go for the refined, which tastes better. И мы все стараемся покупать продукты рафинированные, потому что они у них лучше вкус. That which is quick, that which is easy, То, что легко приготовить, то, что that which tastes good, the soda pop. вкусно. You know soda pop? So in the bottle, the Coca-Colas in the... Ну, вот эти напитки все. My science teacher when I was in ninth grade, Мой учитель, когда я был in, в 9 in классе, my chemistry class, на уроке химии, we did an experiment with the auto shop. мы провели эксперимент с аудитным магазином. You know, in our not a magazine, in our school, we had what's called a workplace where kids learned how to take care of cars. У нас в школе была такая мастерская, где учили учеников, как ремонтировать автомобили. So we made a cooperation between the chemistry class and the auto shop У class. нас было такое сотрудничество между уроком химии и вот этим уроком мастерской. So we took a bottle of Coca-Cola. Мы взяли бутылку Кока-Колы, You know, that one that really just refreshes you and just is the greatest of the great, right? And we brought it to the auto shop, мы перенесли его в автомобильную мастерскую, and we just poured it on the hood of a car и мы налили его на автомобиль, with a little, you know, thing keeping it in. You know, a little wall keeping the Coca-Cola on the car. и соорудили такое заграждение, чтобы эта Кока-Кола, она оставалась на поверхности машины. And by the end of the day, we went back to the car, И в конце дня мы вернулись, посмотрели. took off the Coca-Cola. Мы убрали Кока-Колу, What happened? и что произошло? There was no more paint on the car. На машине не осталось краски, на площадке, где была Кока-Кола. Scientific experiment. Это научный эксперимент. And we love that Coke. А мы любим Things go better with Coke. рекламу, есть, что все у вас будет получаться лучше с Кока-Колой. Yeah, all things go with Coke. Все у вас все будет получаться. Your intestinal lining and other things. Вашим кишечником, That goes with the Coke. все это будет получаться. Awareness. People should be aware. Люди должны осознавать, If you care about yourself, если вы заботитесь о себе, oh, will you put that down? пожалуйста, не забывайте. If you care about yourself, Если вы заботитесь о себе, if you love yourself, если вы любите себя, how can you do this to yourself? как вы можете подчинять You cannot. себе? Вы не можете. You are very careful what you do. Когда вы будете очень осторожны, вы будете разборчивы в том, что вы делаете. And if you care about yourself, Если вы заботитесь and you are careful what you do, и вы осторожны в том, can you tolerate if your family members do something else? разве вы сможете терпеть, когда члены семьи будут не заботиться? Can you tolerate if your relatives do something else, your friends do something else, Если ваши родственники или друзья будут the people you live with do something else? или люди, с которыми вы живете, You will complain. You will say, this is not good. будете жаловаться, будете говорить, это же нехорошо. It's this fundamental philosophical foundation upon which the ecological movement is born. Именно на этом философском положении родилось движение защиты экологии. And yet this ecological movement is nothing other than let's do it the way it used to be done before we figured out how to ruin our lives. В действительности это экологическое движение, оно за что выступает, в принципе, оно выступает за то, чтобы вернуться к тому, как все было раньше, естественным образом, для того, как мы начали разрушать свою жизнь.
You getting the point about this very clear understanding about how we actually think of ourselves? Вы понимаете суть момента, сущности, насколько мы осознаем себя? It's kind of obvious. Это очевидно. If we wish to make a change, it all has to start with protection. Если мы вообще хотим что-то изменить, все должно начинаться от себя. And protection is based totally on the principle of love. И защита, она полностью основана на принципе любви. Otherwise, it doesn't work. Иначе она просто не действует. Even when they make war against another nation, they're always talking about for God, for our country, for love for our country. Даже когда устраиваются конфликты между нациями, они возникают лозунги: мы сражаемся за Бога, мы сражаемся за любовь к своей нации, к своей стране. Freedom, so we can be what we're supposed to be. Сражаемся за свободу, чтобы нам позволили быть тем, кем мы хотим быть. This is the basic principle. Это основные принципы. So this concept of protection Эта концепция защиты, is actually a very broad-based one, конечно, она очень широкая. and I think it's one that we should become more aware of. Я думаю, это та, And just start with yourself. которую должны больше осознавать. Начать нужно с себя. Just start with yourself. Просто начните с себя. See how to protect yourself. Посмотрите, как вы можете защитить себя. And you will start to see all these little things you use to kill yourself in another light. И когда вы уже в другом свете видите все те маленькие такие вещи, которые убивают, которыми вы сами себя убиваете. Okay? Хорошо? I'll take maybe one or two questions and then we're going to do a meditation Я отвечу, может, на один или два вопроса, затем мы проведем медитацию, to help us understand about love of self. понять любовь к самому себе. Yeah. You can sit down because today it's clear, I can hear you. Because now you're going to lose the earphone thing if you get up. So, yeah, so she realized? You know, thinking you love yourself is one thing. Понимаете, думать, что вы любите себя, это одно, Acting as you did а действовать is more important, так, в соответствии с тем, что вы любите себя, это более важно. isn't it? Думала, что я не люблю себя. А сегодня, спасибо за лекцию, я поняла, что я как-то все-таки люблю себя, потому что я действую, любя. So, actually, first, she said that she doesn't love herself, and after today's lecture, she uses just the love, so in action. Yes, and that's more important, isn't it? Да, это важнее, не правда, Я действовать. благодарна за сегодняшнюю лекцию очень. И she говорит, Thank you. спасибо вам. I'm very happy if I can be of service. That's Я just, очень счастлив и радостен этому. you know, it's like these points, they seem to be on one level not so like even spiritual or something, but Все эти моменты, они с какой точки зрения могут показаться не очень так, but actually, if you act to destroy yourself, then, если вы действуете, and at the same time wish to be spiritual, разрушаете себя, и в то же время хотите быть духовным, you're either stupid, вы либо глупец, insane, либо безумен, or a hypocrite. или лицемер. There's no like spirituality in it. В этом абсолютно Yeah. никакой духовности. Главный аргумент, что выдвигает насчет любви к себе, где эта грань между любовью к себе и Эгоизмом. And then argument could be what is the line between loving oneself and эгоизм. It's not egoism to
to worry about what goes in your mouth or what goes out of your mouth. Это совершенно не эгоизм, чтобы заботиться о том, что вы кладете себе в рот и что вы кладете в ваш рот. That's healthy. Это здорово. To worry about what goes in, what goes out is very healthy. Заботиться о том, что поступает внутрь, что выходит, это нормально. Egoism would be manifested more that, Эгоизм, well, как правило, I'll do all this for me and you can go to hell. проявляется в том, что я буду все это делать только для себя, а все остальные могут отправиться в ад. I'm what's important, you don't count at all. Я важный, а вы абсолютно не важны. That's not really love. Это не любовь, это не настоящая любовь. Because if I love me, Потому что если я люблю, and I know what I am, я знаю, кто я, that I am non-different from the Supreme, что я не отличен от Всевышнего, we are all of the same Supreme. что мы все частички Всевышнего, We are all related spiritually. и мы все связаны на духовном уровне. Your pain is my pain. Твоя боль – это моя боль. If I actually have that higher understanding, which is naturally there in goodness, Действительно есть это высшее понимание, then I cannot be selfish like that. тогда я не смогу же быть таким эгоистичным. So a selfish, egotistical person doesn't know what love is. И эгоист, он действительно не понимает, что такое любовь. And therefore is not really loving the self. Поэтому нельзя сказать, Because if I care about me, I don't care about you, I don't really care about me. потому что если я забочусь о себе и не забочусь о вас, то я по-настоящему о себе не забочусь. Тут я хочу конкретный пример. Вот раньше я бы, если сказать книга, которая очень важная, да, я бы в первую очередь старался другому помочь. Но сейчас я знаю, что мне нужно самому помочь. Я вот эту книгу в первую очередь себе оставил и не взял другого человека. He says before that, when he was distributing books, he was first trying to help others by distributing books to them, and now he first tries to help himself, because if he knows this book is valuable, he is keeping it for himself and trying to read it himself. Fine. I mean, everything starts with you. Это прекрасно, все начинается с вас. There's nothing wrong with that. С этим ничего плохого нет. First, you get yourself together. Сначала ты себя приводишь в порядок, Then you can naturally give to others. тогда, естественно, ты сможешь давать другим. But that's perfectly fine. Это все совершенно нормально. And in fact, that's the natural way it takes place. В действительности, это совершенно естественный способ, как все должно происходить. Yeah. Почему тогда существует выражение, что сердце с разумом всегда находится в споре? То есть, когда ты начинаешь что-то разумом осмысливать, то состояние души, состояние вдохновения куда-то уходит, и остается, как только разум включается, все принижается, и все светлое почему-то приобретает совершенно другое. Что есть единство разума и сердца. Why it is said that there is contradiction between one's mind and heart? Because if you start to understand something with your mind and intelligence, then it seems that the light from heart is going away. Then what is the real unity of mind and heart? I could give a whole lecture on that. На этом можно целую лекцию давать. It's a great topic. Это очень хорошая тема. In a very brief answer, I would say, Если ответить кратко, я бы сказал, when you speak of heart, you're speaking of feeling. когда вы говорите о сердце, вы говорите о чувствах. That which you just feel to be right, what you really know is Что so. вы чувствуете правильно, и вы действительно знаете, что это так. But not everything that happens Но не все, что происходит in your environment, or not everything that у you вас, experience, и не все, is что that kind of a thing. вы переживаете, происходит именно так. You will also Относитесь к этому. come in contact with things which are different than your Вы также knowledge and your feeling, соприкосновение с тем, что outside of от your вашего знания, от ваших чувств, experience that way. вне от вашего опыта. Now, what do? И что вы тогда делаете? You can't just follow your heart in the sense of you already have that knowledge and feeling. You have to do some analysis. Тогда вы не будете просто основываться на чувствах вашего сердца, вам придется анализировать. Sometimes things come and
your feelings become confused because there's mixtures of feelings. Иногда что-то новое к вам приходит, и ваши чувства, они как бы смешиваются, становятся непонятными, потому что разные чувства смешиваются друг с другом. One event may make totally contradictory feelings. Одно и то же событие, оно может вызывать совершенно противоречивые чувства. So, on just simply dealing on the basis of the heart is not enough. That's why the Supreme is complete with the capacity to analyze, to discriminate, to think, to consider, because then we can put things in the proper perspective, we can understand them, how they relate to us, and in this way we sort out our feelings. So sometimes there's a point at which we enter into another kind of energy. But when we have finished with that kind of energy, we can come back to the energy of the heart, of the love. You understand? It's like required. You can't just live on this platform. You look at all the great spiritual teachers of the world who've given so much love to humanity. Each and every one of them was convincing people in different ways from the platform of intelligence, from rationality. There's always some connection to analysis. That's because these things harmonize each other. Pure heart gets in trouble. Pure mind and intelligence doesn't really connect with the Spirit. When the both are harmonized in relationship, that's the strongest thing. So you shouldn't worry about the fact that sometimes you enter into this platform, sometimes into that platform, and sometimes the connection between the two. It's healthy. It's not wrong. Okay? Чтобы испытать безусловную любовь, достаточно ли просто развить в себе настоящую любовь к себе, как вы говорили, в все лекции, или все-таки да, боль и те страхи, которые уже накопились в нас, насколько они могут замедлять такое развитие безусловно? To develop the unconditional love, is it simply enough just to develop a real love toward ourselves, or this pain or fears which comes from our past experience, they obstruct this process? Or they make it slow somehow? Did she actually use those words, develop unconditional love? Yeah. Let's think about this concept of developing unconditional love. Давайте подумаем об этой концепции развития безусловной любви. Can you really do that? Вы способны на это? Can you develop it? Вы можете развить это? Or can you just live it? Can you be it? Is such a state something that you become, or is such a state something that you are? Are you basically conditional? And
You have to learn to be unconditional? вы учитесь быть Or неосознанно, are you basically unconditional или вы в своей основе and you've неосознанно, learned to be conditional? вы учитесь тому, как это осознанно. You know which is true, right? Вы знаете, это правильно. No? You're basically unconditional. Вы в своей основе You've learned to be conditional. не обусловлены, вы научились. The baby's unconditional love for mother У ребенка, у детей есть becomes conditional. необусловленная любовь по отношению к матери, но она становится потом обусловленной. If you clean your room, Если вы очистите свою комнату, you will be a good boy. если ты уберешься в комнате, ты будешь хорошим мальчиком. If you eat your breakfast, Если ты съешь весь свой завтрак, mommy will love you very much. мама будет тебя очень любить. Now the mother thinks Мама думает, this is a way to encourage the child to eat. хороший способ вдохновить ребенка съесть. But as soon as you relate, Но как только if you something, вы общаетесь на таком уровне, что если then ты станешь чем-то, then I'll be pleased with you. то тогда Then я I'll love you. Then I'll approve of you. тебя, я оценю тебя. You have trained by behavioral psychological means Вы обучаете your child тренируете to его, embrace conditional love. ты должен научиться обусловленной любви. And that's the way we learn to be conditional. Именно так мы учимся обусловленной. The little boy next door comes and says, well, if you give me a lollipop, I'll be very nice to you. В следующий раз мама мальчик приходит и говорит, папа, если ты мне дашь конфетку, я посмотрю тебя любить. If you get good grades in school, then we'll give this to you. Или ему говорят, если ты хорошие оценки в школе будешь иметь, мы тебе Business all the time, give and take, give and take. даешь, отдаешь. And we learn this conditional И мы existence. научились этому обусловленному существованию. When you're already in such a conditional existence, Когда вы уже находитесь в таком обусловленном существовании, to disassemble чтобы all those things which have been placed around you is a big work. на вас понесено, это очень тяжелая работа. To actually learn to just not demand anything from anybody По-настоящему научиться не требовать ничего ни от кого, and to have no expectations from others не иметь никаких ожиданий, and to simply give love просто давать любовь. means you have to disassemble every Это значит, что relationship of love you practically ever had in this lifetime. разобрать, избавиться от этого слоя всех этих отношений, от обусловлений, которые были в этой жизни. And that Всей is вашей жизни. one big work. И это одна большая работа. And I don't know if it's possible. И я не знаю, возможно ли это. I do know that you can just unconditionally love some of the time. Но я знаю, что иногда мы способны, And some of the time you'll get annoyed. безусловно, любить. But Иногда unconditionally, you will not do anything to harm that person or Иногда мы чувствуем беспокойство от кого-то, но в необусловленном состоянии вы ничего сознательно не делаете, чтобы причинить вред этому человеку, or seek revenge. или не пытаетесь отомстить. I'm going to get you for that. Делаете последующий пункт. That means forget it, Это значит, вы забываете, forgive it, прощаете let it go. и позвольте этому уйти. Forget it, Забывайте, forgive it, прощайте, let it go. позвольте этому уйти. Bless it Благословите for what it has given you. за то, что это дает вам. Let it go Позвольте этому with your blessings. вместе с вашими благословениями. Actually, that's not so difficult. В сущности, это не так уж трудно. But we make it difficult. Но мы сами создаем трудности, делаем это трудным. What? Что? Me? Я?
forgive прости, that, этого you can forget it. забудьте. Never. Никогда, No way. никаких No way. никаких шансов. No way. Невозможно. Ah, maybe I should. Может, Nah. You know, but знаете, но it'd probably be a good idea. может быть это хорошая идея. But how can I do that? А как это сделать? How can I do that? What will people think of me? Что мне делать? What will I think of me? Что я себе подумаю? Better I just forget the whole thing. Лучше вообще просто забыть всё. Doesn't exist. Этого нет. That's generally how we conclude such mental gymnastics. Обычно этим кончается наша умственная гимнастика. At this point, I'd like to do this meditation with all of you, Сейчас я хотел бы провести медитацию с вами, if you'd like. если вы, конечно, не Won't take so long. это недолго времени, Could be a little fun. может быть немножко весело, Could be total hell. I don't know. может быть я не знаю. In this meditation, what we're going to do В этой медитации что мы будем делать? is we're going to just feel, Собираемся просто почувствовать, just feel просто чувствовать our heart. наше сердце. Now, the other day we felt like different parts of the body. На прошлой медитации мы как-то чувствовали разные части нашего тела. Now, you know, your heart is a very deep thing. Знаете, ваше сердце это нечто очень, очень глубокое. Usually, Обычно we don't really contact the depth of ourselves. мы по-настоящему не соприкасаемся с глубиной нас. And it would be very, very nice if we could do so. И было бы очень-очень прекрасно, если бы мы делали. And so, in this meditation, we're going to just try something. В этой медитации мы собираемся просто We're going to try to deepen our connection with ourselves. попробовать углубить нашу связь с самим собой. And maybe see something that Может быть, увидеть нечто, we haven't seen before. что мы до этого That would be useful for us. не видели, и это будет для нас полезно. So, again, we won't have music, but we're going to have that lovely fountain sound. Не будет, но у нас будет вот этот любящий звук. And Звучащий when звук. at the end Когда в конце we're finishing, I'll be playing. мы закончим, я опять играю. So, you'll have to get up and move at that time. Okay. You know, if you are experienced at the art of relaxation, Если вы опытны в искусстве расслабления, you don't need me to guide you through these different тогда steps. я не нужен вам, чтобы вести вас все это пошагово. And I know Каждый шаг. a lot of the faces in this room have done a lot of these meditations. Я вижу много знакомых лиц в этом зале, и это значит, что мы со многими из них я уже And- много раз делал медитацию. Actually, you can just relax all at once Если вы можете просто расслабиться, by just letting everything go in your body, just straight down your face, and just let it all just позволить своему телу начинать relax. просто расслабиться. You can do that. Вы можете, And for the sake of those who и для тех, have the capacity to do that, кто имеет это, I'm going to try to show them how to do that. я могу показать им, как это сделать. But they can just stay relaxed and just listen to that sound of that waterfall. Ну, такие люди, они могут просто расслабиться и оставаться в состоянии расслабления и слушать звук, журчащий звук. How many people think they can't do that?
because I'll go through it step by step with the rest of you. Думаю, что не умеет, не может сразу расслабиться. Я тогда помогу шаг за шагом. Not so many. But I'll do it too. We're going to do both, okay? But for the sake of those who can do it, we'll try it now. So just sit as comfortably as you can. Put your hands in any position you want, but just be comfortable. And for those who want to do all at once, kind of letting go, if you feel any tension in your body, adjust it until it's no longer there. And if there's a pain somewhere, consciously go to the point where there's the pain and let it go. So everybody close their eyes and just sit so comfortably. And wherever there's this uncomfortable feeling, adjust it. And wherever there's this pain, just relax the area around the pain. Now just breathe in deeply and breathe out. Let your lungs just fall. Just 1 or 2 times. Just let go your whole body all at once. And feel the relaxation just flow from your head right down. Your whole head just relaxed all at once. And your just shoulders and all your upper body just relaxed right down to your legs. And all the tension just right out of your legs, right into the floor. And just listen to that fountain. And if you have to, go back to the head. And just relax all the pressure between your eyes. And drop your jawbone so that your teeth are not connected. And relax your ears. Then just relax your neck. Relax your shoulders. Especially where it connects with your neck. And just let your arms relax loose. Relax your chest and your back. Relax your stomach.
your intestines. Relax your thighs. Relax your lower legs and your feet. Let go all the tension. Let that sound of the water let that water just flow over you and wash away all anxiety. That sound is just pushing away all anxiety. Now I want you to concentrate on your consciousness. On your awareness. I want you to be very, very aware. Although you're so relaxed, I want you to be aware if there's any place in your body that's not relaxed, and I want you to relax it. And in this state, you just feel very comfortable, ready to do anything I say. Now I want you to think of the worst thing you've ever done in your life to anyone. Now I want you to understand to yourself why you think it's the worst thing. You might find you think it's the worst thing because it's something that somebody else did to you, which you thought was just the worst thing. Now I want you to forgive that person who did that thing to you. Understanding that someone did the same thing to them. And forgive. Because it wasn't their fault either.
And let all that pain of what they had done to you just float away on the water. Now look back to yourself about that same thing that you thought was the worst thing. It might not feel so bad anymore. Forgive yourself. It wasn't your fault. And actually, you didn't really mean to harm. It was just unfortunate. And forgive yourself. And let it just go with the water. Let it go. Now I want you to be aware of how you feel about yourself. I want you to answer the question, are you a good person? Why not? Go deeper in your consciousness. Contact that person within you who is judging you as being not a good person. That person who's judging you must be a good person. Because bad people don't know they're bad. Only the goodness in you knows that you did bad. Contact that good person within you. Who knows what was bad. Contact that person. Feel that. That's you. And you're good. Embrace yourself like that. Embrace that good person. And be relieved. You're good after all.